I'm the director of the Center for Afghanistan, Middle East and Africa at the Institute of Strategic Studies. I welcome you all to this roundtable titled Darakht-e Dosti Epitomizing Pak-Iran Relationship, Linguistic Linkages, in collaboration with the Embassy of Iran and the Iran-Pakistan Institute of Persian Studies. Now, as you are all aware today is in fact International Mother Language Day. And in order to celebrate the linguistic linkages between Persian and Urdu, we have organized this roundtable followed by an exhibition of Persian manuscripts dating back to more than 1,000 years that have been preserved by the Iran-Pakistan Institute of Persian Studies. Now, since its establishment in 1949, with mutual efforts of the Ministry of Culture and Arts of Iran, as well as Pakistan's Ministry of Higher Education, the Iran-Pakistan Institute of Persian Studies has focused on the recognition, preservation, and expansion of cultural as well as linguistic commonalities between Pakistan and Iran. Now, not only is today, as I mentioned earlier, a celebration of the linguistic linkages as well as cultural linkages, it also marks 73 years of the establishment of the Iran-Pakistan Institute of Persian Studies, which has worked for the revival of common culture as well as linguistic values between the two countries. Now, the Iran-Pakistan Institute owns a treasure of Persian and Arabic manuscripts, old and rare, printed books, and a specialized library containing more than 600,000 volumes of books. This makes it one of the biggest assets amongst other centers located outside the Republic of Iran. Now, in the evolution of Urdu as a language, I'm sure you're all aware there is considerable influence of the Persian dialect, as Urdu mainly borrows its words and grammatical structures from Persian, with more than 60% of Persian words making up the language. Moreover, both languages are written in the Nastaliq script. Now, the influence of Persian on Urdu can be seen in our everyday lives, particularly in our national anthem, in which, very interestingly, all the words are Persian except the word ka. Now, any mention of the linkages between Urdu and Persian would certainly be incomplete without the significant contribution of Allama Iqbal, who is, of course, Pakistan's national poet. Now, he produced almost 12,000 verses of poetry, and out of those, nearly 7,000 verses are written in Persian. Yet another, I think, example of the influence the Persian language has on Urdu. Now, in this backdrop, I'm honored to have with us a number of distinguished guests to celebrate the deep linkages between Persian and Urdu. I'm very grateful that we have with us today His Excellency, Mr. Syed Muhammad Ali Husseini, who's the ambassador of the Islamic Republic of Iran and Pakistan. We have very renowned discussants with us who have really contributed to the Persian literature. We have apart from, I'll just mention that, but I would like to specifically mention Mr. Ehsan Khazai, who's the head of the Cultural Consulate at the Embassy of the Islamic Republic of Iran, who's helped us organize this event, and he's played an instrumental role in furthering the relationship as well. We have with us Dr. Habibullah Azimi, who's the former head of the Manuscripts Department of the National Library of Iran. He's joining us from Tehran. We will shortly be joined by Ambassador Rifat Masood, who is our former ambassador to Iran. We have with us Mrs. Razia Akbar. Thank you. She's an assistant professor, Persian language and literature at NAML. And we have Mr. Muzaffar Ali Kashmiri, who will be joining us shortly. Okay, and he's, of course, he's also a professor of Persian at Islamic University. We're very grateful to have Ambassador Lafta with us as well. Thank you, Ambassador Abrar and Ambassador Durrani, and of course, Mehboob Qadir, and so many others. Forgive me if I can't, mention your names. So before we begin, I would like to run a small video clip depicting the work of, the Iran-Pakistan Institute of Persian Studies.
پاکستان جو اپنی آزادی سے قبل بر صغیر کا ایک اہم حصہ شمار ہوتا تھا، تقریباً 1000 سال تک فارسی زبان و ادب کا وسیع میدان رہا ہے، اور اس خطے نے فارسی زبان کے ہزاروں شاعروں اور ادیبوں کو اپنے دامن میں پروان چڑھایا ہے۔ لاتعداد فارسی کتابوں اور قلمی نسخوں کی پاکستان میں موجودگی اس حقیقت کا بیان ثبوت ہے۔ برصغیر کے باسیوں کے اسلاف کے قلم سے تحریر کیے جانے والے یہ فارسی نسخے یہاں کے لوگوں کے ذوق و ہنر اور مہارت کے آئینہ دار ہیں۔ اگرچہ برصغیر میں پائے جانے والے فارسی قلمی نسخوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اس خطے میں بکھرے ہوئے موتیوں کی تعداد 10 لاکھ تک جا پہنچتی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران کتابیات اور قلمی نسخوں کے ماہرین کی تیار کردہ فہرستوں پر سرسری نگاہ ڈالنے سے برصغیر میں موجود فارسی قلمی نسخوں کی تعداد اور ان کے موضوعات کی وسعت اور تنوع کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی یونیورسٹیوں، لائبریریوں اور قومی عجائب گھروں، اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد اور نئی دہلی میں مرکز تحقیقات زبان فارسی کے کتب خانوں میں بڑی تعداد میں موجود فارسی قلمی نسخے اس دعوے کی واضح دلیل ہیں۔ یہ مرکز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ہے، اور اس کا قیام 23 اکتوبر 1971 کو اس وقت کی ایرانی وزارت ثقافت و ہنر اور پاکستان کی وزارت تعلیم اور سائنٹیفک ریسرچ کے تعاون سے عمل میں آیا تھا۔ تحریری فارسی نسخوں کی تلاش اور ان کی جانچ پڑتال اس ادارے کے قیام کے اہم ترین مقاصد میں شامل ہے۔ یہ ادارہ 3 شعبوں پر مشتمل ہے۔ گنج بخش لائبریری پاکستان میں فارسی زبان پر تحقیقات کا مرکز اور اہم ترین ذریعہ شمار ہوتی ہے۔ شعبہ اعلیٰ تحقیقات ایران شناسی اور پاکستان شناسی کے لیے مختص ہے، اور تیسرا شعبہ نشر و اشاعت کا شعبہ ہے۔ ایران پاکستان معاہدے کے 1 سال کے بعد یعنی سن 1972 میں مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان میں ایک لائبریری قائم کی گئی تھی، اور 5ویں صدی ہجری کے مشہور مشائخ اور مصنف ابو الحسن جالبی حجویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش کی یاد میں اسے گنج بخش لائبریری کے نام سے موسوم کیا گیا۔ گنج بخش لائبریری پاکستان میں مشترکہ قلمی نسخوں کا گراں بہا خزانہ ہے، کہ جس میں قلمی نسخے اور طبع شدہ کتابیں شامل ہیں جو بلا شبہ حوالہ جات شمار ہوتی ہیں۔ یہاں فارسی، عربی، ترکی، اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، کشمیری اور پاکستان کی دیگر مقامی زبانوں میں ہاتھ کی لکھی ہوئی اور طبع شدہ کتابیں موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سے نفیس نسخے تو عالمی نوادرات میں شامل ہیں۔ قدیم کتابوں اور قلمی نسخوں کے اس عظیم ذخیرے نے گنج بخش لائبریری کو پاکستان اور ایران میں نہ صرف فارسی ادب کے محققین بلکہ عربی ادب کے متلاشیوں اور حتیٰ اردو اور پنجابی کے ادیبوں کی آرزوؤں کا مرکز بنا دیا ہے۔
استاد گراں قدر مرحوم احمد منزوی کی ابتدائی تحریروں کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سن 1977 میں یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس مرکز کی فہرستوں کی تیاری اور اشاعت میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی۔ ڈاکٹر عارف نوشاہی، محترمہ انجم حمید اور استاد منزوی کی خدمات کے معترف دیگر لوگوں کی تالیفات کے مطالعے سے نسخہ شناسی اور فہرست نویسی کی تربیت کے میدان میں ان کی یہاں موجودگی کا اثر اور بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کی موجودہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے۔ قلمی نسخوں کا شعبہ 3 حالوں پر مشتمل ہے اور اس میں 7ویں صدی ہجری سے 13ویں صدی ہجری تک کے قلمی نسخے محفوظ ہیں کہ جن کی تعداد 17,330 ہے۔ 15 جلدوں پر مشتمل احمد منزوی کی مرتب کردہ قلمی نسخوں کی فہرست اس خزانے تک رسائی کی شاہ کلید ہے کہ جسے تسبیح صاحب نے حروف تہجی کی بنیاد پر دوبارہ مرتب کیا ہے اور اس کے نمبروں میں تبدیلی کی ہے تاکہ محقق کو ان نسخوں تک رسائی میں آسانی ہو۔ اس حوالے سے مرکز تحقیقات نے رواں سال کے دوران قلمی نسخوں کی الیکٹرانک فہرست کی تیاری کا منصوبہ پیش کیا ہے کہ جس سے محققین کو حوالہ جات کے حصول میں مزید سہولت میسر ہوگی۔ سنگی طباعت اور نادر کتابوں کا شعبہ انتہائی نادر اور نایاب کتابوں سے بھرا پڑا ہے اور ان کی تعداد 9,000 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس شعبے کے لیے بھی الیکٹرانک خدمات کی فراہمی کی غرض سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ طبع شدہ کتابوں کے شعبے کو الیکٹرانک بنایا جا رہا ہے اور اس شعبے میں بھی تقریباً 25,000 کتابیں اور حوالہ جاتی مواد محفوظ ہے اور رواں سال میں انہیں الیکٹرانک شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کا شعبہ طباعت و تالیف بھی پاکستان میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور اس مرکز کے تحت اب تک 200 کتابیں تالیف اور طبع کی جا چکی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کتابیں پاکستان میں فارسی قلمی نسخوں کی فہرستوں پر مشتمل ہیں۔ یہ مرکز دانش کے نام سے ایک علمی اور تحقیقاتی مجلہ بھی شائع کرتا ہے کہ جس کی اشاعت سن 1985 سے بلا وقفہ جاری ہے اور اب تک اس کے 135 شمارے شائع کیے جا چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی وزارت اعلیٰ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC سے منظور شدہ مجلہ ہے۔ ایران اور پاکستان کے فارسی اساتذہ کی جانب سے اس مجلے کے لیے ارسال کیے جانے والے مقالوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجلہ دانش کو پاکستان کے پہلے فارسی مجلے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ قلمی نسخوں کی ڈیجیٹل سازی کے شعبے نے اس مرکز کے قیام کے اولین ایام میں مائکرو فلم مشینوں کے ذریعے اپنے کام کا آغاز کیا تھا اور ڈیجیٹل اسکیننگ اور الیکٹرانک کتابوں کی تیاری کے نتیجے میں اس شعبے کی خدمات کے طریقہ کار میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس مرکز کی سب سے پہلی الیکٹرانک کتاب 14 اپریل سن 2011 کو شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب دراصل سنگی طباعت کے شعبے میں موجود نادر اور نایاب قلمی نسخوں کی فہرست تھی کہ جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔
Ladies and gentlemen, majority of these transcripts are downstairs where the exhibition is. So please do have a view when you're leaving. With this short video clip now, I would like to hand over the floor to Ambassador Aizaz Ahmed Chaudhry, who's the Director General, Institute of Strategic Studies, for his welcome remarks. Ambassador Chaudhry. थैंक यू शुक्रिया आमिना चूँकि डॉक्यूमेंट्री उर्दू में थी तो मैंने कहा मैं कुछ अल्फाज उर्दू में कह के फिर अंग्रेज़ी में आएंगे लेकिन इन बिटवीन मैं कुछ फ़ारसी में कहना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़बान मेरे दिल के बड़ा करीब है अली जनाब आग़ाए सफ़ीर इस्लामी जमहूरी ईरान सैयद मोहम्मद अली हुसैनी खुशामदीद खुशालीम के अज़ मुअस्ससा माँ बरुदे मी कुनीद शुमा हमेशा दर ईजा खुश आमदीद पाकिस्तान और ईरान दो किश्वर हमसाये और बरादर हस्तन के रवाबत दोस्तान नज़दीकी दार ज़बान फ़ारसी मीरास फ़रहंगी हर दो किश्वर बीशतर ज़बान उर्दू वाशगान अज़ वाशगान फ़ारसी इस्तफ़ादे में कुनत खुशालीम के सफारत ईरान मी खाद के ई पैवंदे बुजुर्ग दोस्ती राज जश्न भी गिरद ज़बान फ़ारसी मानदे दरख्त बुजुर्ग के शाखाइश मीवा साए मीदहत सरूद मिल्ली पाकिस्तान ब ज़बान फ़ारसी के हमी मीदोने के अल्लामा इकबाल लाहौरी नीज़ बसियारी अशार खुद रा ब फ़ारसी सरूद ज़बान फ़ारसी आंकदर ज़बान शेरी के वक्त मन ब ईरान रफ्तम बिला फासले शुरू ब यादगिरी करदम साल 1997 ईस्वी ईरान रा तर्क करदम अम्मा हनूस खातरी खूबी अज़ अकामतम दर ईरान दारम बेगुजारी बेगोयम मन 5 साल तर ईरान जिंदगी करदम अम्मा आन किश्वर अखनून बराई हमेशा दर कल्बे मन जिंदगी में दर पाए इजाज़त बेदेक बेगोयम के माँ बसियार खुशालीम के ई पैबंद हाय ज़बानी रा जश्न भी गिरम नीज़ इजाज़त बेदेक के सफारे बसफारत व बवीजे आगाए सफ़ीर ईरान दर इस्लाम व आगाए एहसान फ़ज़ाई बराए बरगुजारी रवीदात दर मुअस्ससे मुतालियात स्ट्रैटेजिक तबरीक बेगोयम जिंदाबाद पाकिस्तान ईरान दोस्ती ना I started learning Persian when I was in grade 6. At that time, we were offered to learn Persian or English. And it was in 1969, probably. And I was telling the ambassador that we didn't learn that much then. But when I went to Iran, it's been now more than 20 years that I've left Iran. But when I went back there, after 20 years, I must say that, you know, the language started coming back to me. It's so beautiful, so nice. And so I'm very, very pleased that the Ambassador of Pakistan and Mr. Fazai was telling me that this was one of the 2 projects that he had in mind when he came to Pakistan for his ambassadorship. So what a beautiful name you have chosen, Darakht-e Dosti Epitomizing Pakistan-Iran relationship and celebrating linguistic linkages. We're very, very pleased. Some of the great friends of Iran, Ambassador Rifat Masood is here, Ambassador Asif Durrani is there, and Ambassador Ibrahim Hussain is there, and many others are here. And we also see Mrs. Razia Akbar, perhaps meeting for the first time, and Habibullah Azimi probably will be joining us by, he's in Iran. So what a great initiative, Ambassador. Congratulations to you, to Mr. Khazai, and also for the exhibition and for choosing this institute for this great activity. And I'm honestly very, very happy that we are hosting you for this very, very good event. Back to you.
Thank you. Kashmiri Saab has also joined us, and forgive me, I did not mention Dr. Kandil Abbas is also here, who's again a great friend of Iran. And we also have with us Dr. Aziz Ali Najam as well. Thank you for joining us. I would now like to hand over the floor to His Excellency, the Ambassador of Iran, for His Excellency, Mr. Sayyid Muhammad Ali Husseini, for his remarks. Ambassador, you have the floor. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. خیلی تشکر میکنم از جناب استاد جناب آقای اعزاز احمد چودری به خاطر کلمات بسیار زیبایی که به زبان فارسی گفتند و همچنین از سفیر بزرگوار جناب آقای خالد محمود تشکر میکنم، سرکار خانم آمنه خان که بسیار زحمت کشیدند و جناب آقای خزائی و همینطور از سفرای بزرگواری که قبلا در ایران خدمت کردند، جناب آقای آصف دورانی، سرکار خانم رفعت مسعود، که دیدن اینها به هر حال برای ما مایه نشاط و قوت قلب هست و همینطور اساتید و بزرگوارانی که تشریف دادن و سفیر محترم عراق که سابقه دوستی و نزدیکی با همدیگه داریم و وجودشون رو محترم میشماریم در این جلسه و این جمع علمی. I am pleased for the valuable remarks which has been given by Honorable His Excellency Mr. Eazaz Ahmed Chaudhary. I thank you. I express my gratitude to His Excellency Mr. Khalid Mahmood, the ex-ambassador of Pakistan, and also the chairman of ISSI. And also, I express my gratitude for the valuable organization of this event by Ms. Amna Khan, and also all the ex-ambassadors, His Excellency, Our Excellency Dr. Rifat Masood, and also His Excellency Mr. Asif Durrani, the ex-ambassador, and all the ex-ambassadors who are present in this event. And also, I would like to thank you to His Excellency Mr. Ambassador of the Republic of Iraq, who is a close friend and has always admired our programs. And also I welcome all the esteemed participants, the professors, and the honorable guests. بسیار خرسندم که امروز در این محفل فرهنگی و ادبی در کنار جمعی فرهیخته و دوستدار شعر و زبان و اندیشه حاضر هستم و در خصوص دوستی ایران و پاکستان و پیوندهای زبانی دو کشور با شما سخن میگویم. I am very pleased and honored to be present in this cultural and literary forum today with an intellectual audience that love poetry, language, and thought, and to talk you about the friendship between Iran and Pakistan and the linguistic ties between the two countries. عمق روابط و دوستی دو ملت همسایه ایران و پاکستان بر کسی پوشیده نیست و قدمتی به بلندای تاریخ این منطقه دارد. پیوندهای تاریخی، تمدنی، هویتی، مذهبی و فرهنگی دو کشور در آینه پیوندهای زبانی دو ملت ایران و پاکستان به روشنی قابل رؤیت است. The depth of relations and friendship between the two neighboring nations of Iran and Pakistan is not hidden from anyone and has a long history in the region. The historical, civilizational, identity, religious, and cultural bonds between the two countries can be clearly seen in the mirror of the linguistic linkages between the two nations of Iran and Pakistan. پیوندهای زبانی ایران و پاکستان را میتوان در عمق تأثیر و نفوذ زبان فارسی بر زبانهای ملی و محلی منطقه مشاهده کرد.
برای قرنهای متمادی در میان ملل منطقه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی، ادبی و بین المللی رواج داشته است. از بین النهرین تا آسیای مرکزی و ماوراءالنهر زبان فارسی در طول تاریخ حضور داشته و به عنوان یک زبان مادری ایفای نقش نموده است. The linguistic ties between Iran and Pakistan can be seen in the depth of the influence of Persian language on the national and local languages of the region. For many centuries, Persian has been the official literary and international language among the nations of the region. From Mesopotamia to Central Asia and beyond, Persian has been present throughout history and has played a role as a mother language. اسلام با زبان فارسی در منطقه شبه قاره وارد شده و به عنوان یک آیین تمدن ساز و ملت ساز، جریان ساز تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی منطقه بوده است. تولد کشور پاکستان خود یکی از تأثیرات شگرف تاریخی ورود تمدن اسلامی به منطقه شبه قاره است. Islam has entered the subcontinent region via Persian language and as a civilization building and national building religion, it has been the vital element of political, social, and historical developments in the region. The birth of Pakistan is one of the amazing historical effects of the arrival of Islamic civilization in the subcontinent. زبان فارسی یک میراث مشترک فرهنگی است که فقط به ایران تعلق ندارد بلکه متعلق به کل منطقه است. ما باید همگی با هم آن را پاس بداریم و برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و هویتی خود آن را گسترش دهیم. برای پاکستان زبان فارسی یکی از مهمترین عناصر هویت بخش بوده است. برای نمونه باید یادآور شوم که نام این کشور به زبان فارسی است و سرود ملی این کشور نیز به زبان فارسی است. به گواه اقبال شناسان حدود 70% از آثار مکتوب به جا مانده از علامه اقبال، ایدئولوگ اصلی جنبش پاکستان، به زبان فارسی است و ایشان مهمترین نظرات و اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی خود را به زبان فارسی و در قالب شعر و ادب فارسی بیان نموده است. Persian language is a common cultural heritage that does not belong only to Iran, but belongs to the whole region. We must all honor it together and expand it to preserve our cultural and identity values. For Pakistan, Persian has been one of the most important identifying elements. For example, I should mention that the name of this country is in Persian and the national anthem of Pakistan is also in Persian. According to scholars who research about Allama Iqbal, about 70% of the written works left by Allama Iqbal, the main ideologue of the Pakistani movement, are in Persian, and he expressed his most important political and social views in the form of Persian poetry and literature. امروزه نیز در زبان ملی پاکستان یعنی اردو و تک تک زبانهای محلی پاکستان نشانه‌ها و آثار زیادی از زبان فارسی وجود دارد که به بخش جدایی ناپذیر از این زبانها تبدیل شده است. از کلمات تا اصطلاحات و اشعار محبوب و رایج نشانه‌های زبان فارسی در ادبیات عمومی پاکستان مشهود است. آثار تاریخی و مقبره‌های قدیمی پاکستان و دیگر کشورهای منطقه مزین به کتیبه‌های زیادی به نوشته‌هایی به زبان فارسی و اشعار شعرای ایرانی است. Today, in the national language of Pakistan, namely Urdu, and each of the local languages of Pakistan, there are many signs and elements of Persian that have become an integral part of these languages. From words to popular idioms and poems, signs of the Persian language are evident in Pakistani public literature and culture. The historical monuments and ancient tombs of Pakistan and other countries in the region are decorated with many inscriptions in Persian and poems by Iranian poets. با توجه به نقش محوری زبان
در تفکر و سنت ایرانی و اسلامی میتوان از زبان علاوه بر ابزار ارتباطی به عنوان یک عنصر مهم انسانساز و اندیشه‌ساز نیز نام برد. تجلی زیبای زبان در قالب اشعار و آثار ادبی یکی از ابعاد مهم پیوند زبان با روح و هنر اجتماعات انسانی است. تأثیر شاعران فارسی زبان بر اندیشه، فلسفه، زبان، ادبیات و فرهنگ عامه مردم، ادبا، شعرا و نخبگان شبه قاره بر کسی پوشیده نیست. علامه اقبال لاهوری در سالهای جوانی تحت تأثیر اندیشه مولانا قرار گرفته و نظامی، ناصر خسرو، سعدی، حافظ، خیام و امیر خسرو دهلوی نیز نقش مهمی در انتقال فلسفه و حکمت اسلامی و ایرانی به این منطقه داشتند. And considering the pivotal role of language in Iranian and Islamic thought and tradition, in addition to the communication tools, language can be mentioned as important humanizing and thought-making element. The beautiful manifestation of the language in the form of poems and literary works is one of the important dimensions of the connection between language and the spirit and art of human communities. The influence of Persian language poets on the thought, philosophy, language, literature, and public culture of the people and the elites of the subcontinent is evident. Allama Iqbal Lahori has been influenced by the thought of Rumi. Also Nizami, Nasir Khusro, Saadi, Hafiz, Khayyam, and Amir Khusro Delvi have played an important role in transmitting Islamic and Iranian philosophy and wisdom to the region of subcontinent. به علاوه زبان و ادبیات ابزار مهمی برای درک بهتر فرهنگ دو کشور ایران و پاکستان است. فعالیت‌های فرهنگی از جمله تولیدات رسانه‌ای و چاپ کتب و مجلات به زبان فارسی در پاکستان و بالعکس می‌تواند به شناخت مردم دو کشور از یکدیگر کمک کند. در واقع زبان می‌تواند عامل مهمی در ارتقای روابط و تعاملات مردمی دو کشور ایران و پاکستان باشد، همچنان که در گذشته نیز چنین نقشی را ایفا نموده است. In addition, language and literature are important tools for better understanding the culture of Iran and Pakistan. Cultural activities such as media productions and the publication of books and magazines in Persian in Pakistan and vice versa can help the people of the two countries get to know each other. In fact, language can be an important factor in promoting relations and popular interactions between Iran and Pakistan, as has played such a role in the past. مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان یک نهاد مشترک فرهنگی است که گذشتگان برای تقویت روابط فرهنگی و زبانی دو ملت و حفظ میراث ارزشمند هویتی تمدنی ما بنیان نهاده اند. ما وظیفه داریم این بنیاد را حفظ و تقویت نماییم و از گنجینه‌های ارزشمند مادی و معنوی آن محافظت نماییم، چرا که گواهی بر تاریخ افتخارآمیز دوستی و پیوند برادری دو ملت ایران و پاکستان است. درخت دوستی ایران و پاکستان زنده و پاینده باد. The Iran-Pakistan Institute of Persian Studies is a joint cultural institution established to strengthen the cultural and linguistic relations between the two nations and to preserve our valuable identity, civilization, heritage. We have a duty to preserve and strengthen this institute and to protect its valuable material and spiritual treasures, because it is a testimony to the honorable history of friendship and brotherhood between the two nations of Iran and Pakistan. Long live the friendship between Iran and Pakistan. Thank you, Ambassador Husseini. I do have a request. I was going to give the floor to Mr. Khazai, but since he has requested so, I will ask Mrs. Razia Akbar if she could make her remarks.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا تویی پروردگارم، همه از توست یا رب هر چه دارم. زمین و آسمان و ماه و خورشید، به چشم دل همه آیات توحید. خداوندا پناه بندگانی، نباشد چون تو یار مهربانی. خداوندا به من منت نهادی، که در باغ محبت راه دادی. سلام و ادب فراوان به خدمت حضار گرامی. به مناسبت 43مین سال روز انقلاب اسلامی ایران و این که مرکز تحقیقات ایران و پاکستان 50 ساله شده، تبریک میگویم. अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने एहसासात और अवातिफ को ज़बान फ़ारसी में बयान करूं। गर्चे ये हकीकत हमसे छुपी नहीं है कि ईरान वो मुल्क है जिसने हमेशा हमारी मदद और पुश्तबानी की। रूहन हम एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, मौक़ियत जोग्राफियाई ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया है। हमारी दोस्ती दुनिया वालों के लिए मिसाल है, और हर वो आंख जो हमारी दोस्ती मोहब्बत को देख न सके वो फूट जाए। با اجازه شما، ایران یکی از بزرگترین کشورهای منطقه خاورمیانه و مهمترین کشور حوزه مهم و استراتژیک خلیج فارس می باشد. ایران با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و عراق مرز مشترک دارد. در طول تاریخ ایران کشوری است که همیشه با کشورهای همجوار روابط دوستانه داشته است. مخصوصاً روابط ایران و پاکستان برای جهانیان سرمشق است. ایران و پاکستان روحاً از هم جدا نیستند، فقط از لحاظ جغرافیایی دو کشور جداگانه به شمار می روند. ایران و پاکستان دارای قدیمی ترین روابط فرهنگی و روحانی می باشند. آغاز این روابط از زمان قبل از اسلام بوده که بعد از اسلام این دوستی عمیق‌تر و قوی‌تر گشت. ایران کشوری است که برای مسلمانان شبه قاره سرچشمه تعلیمات اسلامی و روحانی و معنوی بوده است. صوفیان و عارفان ایران بر مسلمانان شبه قاره منت بزرگ دارند که این صوفیان میهن خود را ترک کرده به این سرزمین آمدند و با سختی های روزگار جنگیدند، با تقوا و طهارت دل مردم را تسخیر کردند و نور اسلام را پخش کردند. صفات طلایی تاریخ این حقیقت را برای ما روشن می سازد که دین مبین اسلام از راه ایران به توسط ایرانیان در شبه قاره و هند انتشار را یافت. دل به محبوب حجازی بسته ایم، دل به محبوب حجازی بسته ایم، ز این جهت با یک دیگر پیوسته ایم. عده زیادی که به شبه قاره هند و پاکستان مهاجرت کردند، سنن ادبی و ایرانی را با خود آوردند و اهل سخن این سرزمین را با افکار و احساسات و نوین آشنا ساختند. گلهای ادب و هنر را بر سرزمین شبه قاره پاشیدند. زبان فارسی گنجینه عظیم بشری است. زبان فارسی برای ما زبان تازه نیست.
این زبان زبان نیاکان ماست. تاریخ و ادب اجداد ما همه به این زبان تحریر و نگاشته شده است. بزرگان ما آثار علمی، دینی، ادبی، فرهنگی و تاریخی خود را به همین زبان تحریر کرده اند. اگر بخواهیم درباره تاریخ مسلمانان شبه کاره تحقیق کنیم، بدون فارسی انجام دادن این کار اصلاً ممکن نیست. زبان فارسی برای ما سرمایه عظیم معنوی است. باید گفت اردو در آغوش زبان فارسی پرورش کرده است. لذا توسعه و گسترش اردو وابسته به توسعه و رشد فارسی است. این امر باعث تذکر است که متن سرود ملی پاکستان جز یک کلمه همه به زبان فارسی است. در حقیقت به تایید ایزدی ما برادران همجوار و همکیش به یکدیگر چنان پیوسته شده ایم که امروز این زنجیر محبت و دوستی ما ناگسستنی است. پاکستان وقتی که از یوغ اسارت انگلیسی ها آزاد شد، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه بود. در چنین زمانی بود که کشور همسایه و دوست ما ایران پاکستان را به رسمیت شناخت و نیز قول داد که در تمام زمینه‌های زندگی به پاکستان کمک و معاونت کند. در سال 1965 وقتی هند به پاکستان حمله کرد، ایران از پاکستان پشتیبانی کرد. ملت دلیر و صمیمی ایران همیشه دوست و همدم پاکستان بوده است. همین که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، پاکستان اولین کشوری بود که ایران را به رسمیت شناخت. اقبال سالها قبل انقلاب را در ایران پیش بینی کرده بود. این پیش بینی ها بعد از مرگش به حقیقت پیوست، چنان که در زبور عجم میگوید: میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزنه دیوار زندان شما. اقبال برای بیان احساسات و عواطف خود زبان فارسی را انتخاب کرد و به وسیله شعر فارسی خود ارزش و اهمیت آن تمدن عظیم که به برکت دین اسلام توسعه و تکامل یافته بود برای جهانیان بیان نمود. هیچ کشوری در جهان روابط مستحکم و دامنه‌دار چون ایران و پاکستان نداشته و ندارند. ما باید اختلاف جزئی به کنار گذاشته کوشا باشیم هر آن چشمی که روابط پاک ایران را نمیتواند ببیند کورش کنیم. در آخر من از خداوند بزرگ خواستارم که پیوندهای دوستی را تقویت روز افزون بخشد. روابط ایران و پاکستان ریشه های عمیقی دارند. زبان نیاکان ما فارسی مانند پلی است که روابط ما را بیشتر استوار و محکم کند. من در آخر احساس و عواطف خود را به این شعر خود که خودم سرودم به شما تقدیم می کنم و امیدوارم که مورد پسند همه شما قرار بگیرد. خوش به حالت ای پاکستان، خوش به حالت ای پاکستان که همسایه تو باشد ایران. پیوندهای عشق و مودت شد استوار، در هر دو کشور گویا خیمه زد بهار.
این یکی دل و آن یکی جان، گویا هستن یک قلب و دو جان. هیچگاه ز یک دیگر جدا نشویم، در عشق و محبت فنا شویم. زنده باد دوستی ایران و پاکستان، پاینده باد دوستی ایران و پاکستان. متشکرم. Thank you, Ms. Akbar. I would now like to request Mr. Ehsan Hasaid, who is the Cultural Consulate of the Embassy of the Islamic Republic of Iran, for his remarks. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه حضار محترم و تشکر میکنم از جناب آقای اعزاز احمد چوهدری، مدیر محترم مؤسسه مطالعات راهبردی استراتژیک، و سرکار خانم آمنه خان و همکاران ایشون که زحمت امور اجرایی این کنفرانس رو کشیدن. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. By presenting greetings and regards, I would like to thank all the respected audience and also His Excellency Mr. Eazaz Ahmed Chaudhry, Honorable Director General of Institute of Strategic Studies, and Mrs. Amna Khan and his esteemed colleagues for their efforts to organize the executive affairs of this conference. برای من هم باعث مسرت و خوشحالی هست که همزمان با روز جهانی زبان مادری در این مؤسسه تحقیقاتی در مورد مؤسسه تحقیقاتی دیگری صحبت می‌کنیم. بدون تردید یکی از مهمترین و ماندگارترین وجه از میراث مشترک ایران و پاکستان وجود نسخه‌های خطی است که از یک طرف جایگاه اسناد معتبر بر جای مانده تاریخی را نشان می‌دهد و از طرفی مهمترین نمونه میراث گذشتگان است که امروزه پس از گذشت قرنها در کتابخانه‌ها و مراکز دولتی و از طرفی در مراکز غیر دولتی پاکستان وجود دارند. It makes me happy to talk about concurrently on the World Day of Mother Languages about another research institute, Iran-Pakistan Institute of Persian Studies. In this research institute, Institute of Strategic Studies, undoubtedly one of the most important and lasting aspects of the common heritage of Iran and Pakistan is the existence of manuscripts that on the one hand show the place of authentic historical documents, and on the other hand is the most important example of the past heritage, which is available today in government and non-government libraries and centers in Pakistan. پاکستان در حوزه نسخ خطی به جهت تنوع و تعداد نسخ خطی به ویژه نسخ خطی فارسی در دنیا بیمانند است و این نسخه های خطی آینه تمام نمایی از مناسبات و ارتباطات میان ایران و پاکستان به شمار می رود. لذا از نظر ویژگی های مختلف موجود در این نسخ از اهمیت خاصی برخوردار است. Iran and Pakistan is unique in world in the terms of manuscripts, in terms of variety of the manuscripts and number of the manuscripts, especially Persian manuscripts. And these manuscripts are a full view mirror of the relations between Iran and Pakistan. So in terms of the different features in these manuscripts have a significant importance. Manuscripts are a valuable cultural and historical heritage of the subcontinent and Iran, and a collection of valuable relics and unique material and spiritual treasures of Pakistan and Iran. نسخ خطی میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی مشترک شبه قاره و ایران و مجموعه‌ای از یادگارهای ارزشمند و گنجینه‌های بی‌نظیر مادی و معنوی ایرانی و پاکستانی است که حافظه مشترک تاریخی ایران و پاکستان است و بهترین فرصت و ظرفیت برای فهم تعامل
و گفتگوی مشترک و همکاری‌های علمی و فرهنگی بین دو کشور به شمار می‌رود. Manuscripts are a valuable cultural and historical heritage of the subcontinent and Iran, and a collection of valuable relics and unique material and spiritual treasures of Pakistan and Iran, which is the common historical memory of Iran and Pakistan, which is considered the best opportunity and capacity to understand joint interaction and dialogue, scientific and cultural cooperation between the two countries. این نسخ خطی اهمیت بسیاری در مطالعات ایران پژوهی نیز دارد و امروزه نیز بخشی از صیانت و حفظ حیات زبان فارسی که در حال افول است به حفظ این نسخ وابستگی دارد، چرا که امروزه نسخ خطی در پاکستان را میبایستی نمادی از وضعیت زبان فارسی گسترده و فراوان و ارزشمند ولی کهنه و غبار گرفته و در حال فراموشی زبان فارسی دانست. This manuscript is a very important in Iranian studies, and today a part of the preservation of the declining Persian language depends on the preservation of this manuscript. Because today manuscripts in Pakistan should be considered as a symbol of the widespread, abundant and valuable Persian language that has become old and dusty and a forgotten Persian language. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در عمر 50 ساله خود خدمات علمی و پژوهشی متنوعی را به جامعه علمی پاکستان و ایران عرضه کرده است و از این رو این مرکز که وظیفه توسعه گسترش زبان فارسی را بر عهده دارد به درخت دوستی تشبیه شده است. In its 50 years of existence, Iran-Pakistan Institute of Persian Studies has provided various scientific and research services to the academic community of Pakistan and Iran, and that's why it's compared to a friendship tree. هدف اصلی از تأسیس این مرکز تقویت و گسترش بیشتر روابط فرهنگی، آموزشی و زبانی بین دو کشور است و تلاش دو کشور برای دستیابی به این هدف در زمینه آموزش و فرهنگ از طریق همکاری متقابل، تهیه فهرست نسخه‌های خطی، تهیه فهرست دیجیتالی کتاب‌های چاپ سنگی، ارائه خدمات نسخه‌های خطی به مراجعین، انتشار فصلنامه دانش، انتشار کتب مختلف، ارتباط و همکاری مشترک در پژوهش و تحقیق با مراکز مختلف، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف نسخ خطی، برگزاری همایش‌های مختلف علمی و فرهنگی، نگهداری از اسناد و نسخ خطی از جمله اقدامات مداوم این مرکز است. The main purpose of its establishment is to further strengthen and expand cultural, educational, and linguistic relations between the two countries. The two countries are trying to achieve this goal in the field of education and culture through mutual cooperation. Preparing a list of manuscripts, preparing a digital list of lithographic books, providing manuscript services to clients, publishing Danish Quarterly Journal, publishing various books, communication and extended cooperation in research with different centers, holding various exhibitions of manuscripts, holding various scientific and cultural conferences, preservation of documents and manuscripts, etc., are among the continuous activities of this center. جا دارد از همه کسانی که از ابتدای تأسیس این مرکز تا کنون علیرغم دشواری‌های موجود تلاش کردند و زحمات زیادی را متقبل شدند تقدیر و تشکر نمود. از جمله آقایان احمد منزوی، محمد حسین تسبیحی، عبدالحسین زرینکوب، مهدی قروی، اکبر ثبوت، احمد تمیمداری، رضا شعبانی، محمد مهدی توسلی، سعید برزگر بیگدلی، رضا مصطفوی سبزواری، نعمت الله ایرانزاده و عارف نوشاهی و بسیاری از شخصیت‌های نامدار که برخی از آنها اکنون در میان ما نیستند که همگی آنها در زمینه نسخه شناسی و احیاء کتب خطی مهارت بسیار داشته و از ذخایر ارزشمند زبان و ادبیات فارسی در ایران و پاکستان به شمار می‌روند. It's appropriate
to appreciate and thank all those who since its establishment until now, despite the existing difficulties, has done a lot of hard work, including Gentleman Ahmad Manzavi, Muhammad Hussain Tasbihi, Abdul Hussain Zarinkov, Mahdi Gharavi, Akbar Subut, Ahmad Tamim Dori, Reza Shabani, Muhammad Mahdi Tawassuli, Said Barzgar Begdili, Reza Mustafa Sabzawari, Nematullah Iranzadeh, Araf Noshahi, and many other famous personalities. Some of them are not among us now. All of them were highly skilled in the field of manuscripts and revival of manuscripts and were considered valuable resources of Persian language and literature in Iran and Pakistan. فرصت نیست صحبت رو کوتاه میکنم. امیدوارم با گرامی داشته این درخت دوستی کهن و برگزاری این همایش ارزشمند باعث معرفی هرچه بیشتر مرکز تحقیقات و این گنجینه بشویم و اهمیت و ارزش آن رو بیش از پیش نمایان کنیم. مجدداً از جناب آقای چوهدری و سرکار خانم آمنه خان تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. I do not take further time, and I just briefly tell about the exhibition of manuscripts. And also, I would like to thank for holding this conference to His Excellency Mr. Izaz Ahmed Chaudhry and Mrs. Amna Khan once again. Thank you, Khazai Sahib. Thank you. I would now like to request our former ambassador to Iran, Ambassador Rifat Masood, for her remarks. Thank you very much. Actually, I was expecting Asif to speak before me because he's senior to me, but I'll take the floor. Asif, with your permission, since you. خیلی خوشحال شدم که دوباره ملاقات میکنم همه آقای سفیر. And if you allow, I'll speak in English because این زبان رسمی ما هست. حالا چیکار کنیم؟ باید است که با انگلیسی حرف بزنیم. زبان مادری من خب فارسی هست حتما، ولی چی کنیم زبان رسمی که انگلیسی هست بس. Actually, when I walked in here, I was a little taken aback and I asked Aghay Ehsan to clarify. این آقا که اونجا روبروی ما نشسته اون شبیهشون از آقای حداد عادل نیست که اونجا نشسته. There's a gentleman sitting right in front. I think Asif would agree with me. He looks a lot like Dr. Haddad Adil, who is in fact the president of the Persian Language Academy of Language and Literature in Tehran. And he's a very prominent scholar. And when I saw the gentleman sitting there, I had for a moment, I thought, well, has he come to Pakistan? But I was told that maybe he's a twin brother or something, I don't know. But anyway, no, it's very, I must thank the Institute of Strategic Studies and Amina especially, and Izaz Chaudhry Sahib and Ambassador Khalid for organizing this very, very important meeting, or I would like to say public meeting. My stay in Iran was not very long, but in that short period, which Foreign Minister Zarif pointed out was just 15 months, in that short period, one thing that I did notice, well, there were quite a few things, but one important thing was that people knew more about Allama Iqbal, who is known as Iqbal al-Lahori in Iran, fondly referred to as Iqbal al-Lahori. They knew more about him in Iran than we knew about him in Pakistan. And I always wondered that why was that the reason? And of course, one important reason is that, as the ambassador has pointed out, almost 80% of his work, both his poetry and his philosophical work, is in Farsi, which brings me to the point that when, during my stay there, we had 2 visits of Prime Minister Imran Khan. And in his first maiden visit to Iran, when he met the Rahbar Ayatollah Khamenei, and when he met President Rouhani, the former President Rouhani, one thing he said is that if the British had not ruled us for 200 years, we would not need a translator between us because we'd all be speaking Farsi.
So that went down very well. And in fact, it is true that, as Dr. Razia has pointed out, and as Mr. Hassan has also pointed out, Ambassador Azaz, that the root of Urdu is actually from the Farsi language. And Farsi is actually a version of Farsi, I put it that way, is spoken in Pakistan as well. Where my colleague Asif Durrani is from Balochistan, they speak a version of the Farsi language. Where I'm from, Khyber Pakhtunkhwa, we also speak a mixture of Dari and Farsi. That's why it's more of a mother tongue to me. But that is the beauty of any language, especially Farsi, but any language which is a living language, because as the time progresses, language lives. It may take on a different form, it may take on a different accent, it may be a different dialect, but it shows that the language is living and it's very much in the hearts of the people of that region. And one thing that I must, we get as diplomats and as people who are working in politics, we get involved in a lot of our daily routine or daily work is a lot to do with political issues and security issues and economic cooperation. And somehow it's very unfortunate, I feel, that culture and language and bonds that bring people together are usually given a second or even third stage. And I'm glad that this is the forum that we're speaking at the Institute of Strategic Studies, because one thing that will always remain, and we should always remember that no matter what kind of political relations we have, although as has been pointed out by earlier speakers, we have a very good, strong ties with Iran, have always had them historically, strong ties. But whatever our political relations go through, or our security relations go through, or even our economic ties, which are not very good, go through, our linguistic and our cultural ties will always remain strong, because this is what is bringing the people together. We cannot override that. And I think it is a time for us to look at how we can enhance and make these ties stronger. And it's of course through initiatives like this, but also I feel that we in Pakistan and also in Iran, when I was there for the short time that I was there, I felt that there was a very, very little understanding of each other. We are neighbors, and yet there is a lot to learn from each other. And that can be done through frequent exchanges. For example, what comes to my mind is one thing that I noticed in Iran, that reading and books are very, very popular. You can go to so many places all over Iran, whether it's not just the universities, not just the academies, not just the schools, but anywhere you go to Iran, you find people reading. Reading is not much of a culture, unfortunately, in Pakistan. But we do have book fairs, we have festivals. For example, our most popular festival is the Lahore Literary Festival and Karachi Literary Festival. And I think that we should try and find ways in which we can have an exchange of such literary exchanges. For example, if a Lahore Literary Festival can take place in Tehran, and similarly, a Tehran Literary Festival can take place in Islamabad or Lahore, that would be very useful in people understanding each other, reading about each other, books that are written in Farsi, books that are written in Urdu, even books that are written in English. They exchanges, free exchanges across the border and amongst the people would be a very good step forward. Another thing was that when I, over there was and I read recently in one of the newspapers that perhaps it is now going to catch some momentum, is there was a talk and there was some discussion of having a joint venture in a film on Allama Iqbal. I don't know if Ambassador Hussain, you remember it, but I remember discussing it with some people in Iran. And I think now there is some forward movement in that. And whereas it will not be a documentary, it'll be more like a movie in which it'll be both Iranian and Pakistani artists who will, and the story will be Iqbal's story. Now it is things like that, culture, not only cultural exchanges, but television, media, and books and magazines, and film. Film is a very important element. And it's unfortunate that over here, I mean, both in Pakistan and in Iran, we don't see much of each other's television.
I mean, we have in Pakistan, we have a very robust television network, but unfortunately, I mean, I saw Bollywood movies dubbed in Farsi on Iranian television, but not much Pakistani dramas or movies and it is something I think that we have to try and work on. Similarly with Iran, I mean, there's so many Iranian, I used to watch Iranian films and Iranian dramas because they're very interesting. And we don't have that, so we don't have so much of that in Pakistan. I think those are areas where we need to work on. I know some work started on it even in Asif's time, then I continued, and Im Rahim Hayat, our current ambassador, is also working on the cultural side. But I think that this is an aspect which is totally apolitical. And it is something which only promotes goodwill. And I think that is where we need to do a lot of work. So thank you very much, Institute of Strategic Studies, for organizing this. And thank you, Ambassador Hosseini, for coming to this very important meeting. And I hope to see more of such gatherings in the future. Thank you. Thank you, Ambassador. Rifat Masood, we always learn so much from you. So thank you for those recommendations. You'll be pleased to know that, in fact, we are coordinating with the Embassy of Iran on a possible collaborative book between our institutes. And of course, we're pursuing the Farsi language. So we're after Mr. Khazai for this. So the ball is totally in his court now. Right, thank you. I would now like to request Dr. Habibullah Azimi, who's been patiently sitting in Tehran waiting for his turn. So the floor is yours, Dr. Azimi. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ضمن عرض ادب و سلام خدمت عزیزان حاضر در جلسه، اساتید محترم و دیپلمات های محترم. عنوان سخنرانی من هست ساماندهی نسخه های خطی اسلامی. The subject of my speech is organizing of Islamic manuscript. I will present my speech in a few subtitles, and in Persian, I present in Persian, and translator after every my subtitle translate to English. Thank you. موضوع سخنرانی ساماندهی نسخه‌های خطی اسلامی است که در چند سابتایتل ارائه می‌کنم. اولین سابتایتل: The first subtitle, Mass Production of Manuscript in the Islamic World. انبوهی تولید نسخه‌های خطی در جهان اسلام. تولید و گسترش علم در میان مسلمانان از قرن دوم هجری با تولید کاغذ در سمرقند و بخارا و گسترشش در سرزمین‌های دیگه اسلامی آغاز میشه و بعد از قرن چهارم هجری به بعد با ظهور دانشمندان بزرگ و به جای گذاشتن آثار علمی متعدد به زبان فارسی و عربی، انبوهی از نسخه‌های خطی اسلامی تألیف و کتابت میشه و در کتابخانه‌های متعدد کشورهای اسلامی به ویژه در ایران، شبه قاره، پاکستان و ترکیه به صورت پراکنده جای میگیره و حاصل فعالیت‌ها و کوشش‌های کانون‌های استنساخ میلیون‌ها نسخه خطی فارسی و عربی میشه که امروز در سرتاسر جهان در کتابخانه‌های عمومی و خصوصی و موزه‌ها نگهداری میشه. Subject of the speech of His Excellency Dr. Habibullah Azimi is organizing Islamic manuscripts. Mass production of manuscripts in the Islamic world. The production and expansion of science among Muslims began in the 2nd century Hijri with the production of paper in Samarkand and Bukhara and its expansion in other Islamic lands. And then after 4th Hijra century with the emergence of big scientists and leaving of various scientific works by them in Persian, Arabic. A large number of Islamic manuscripts, Persian, Arabic, Urdu, and Turkish, were compiled and written and placed scatteredly in various libraries of the Islamic countries, particularly in Iran, the subcontinent, and Turkey. The result of the activities and efforts of the manuscript centers, poetry collections, science scholars, and calligraphies, due to the development of that
each of these centers has had in different periods is in the form of millions of Persian and Arabic manuscripts that are kept today in the public and private libraries or exhibited in the museums. The next subtitle, the reversion of the manuscript. پراکندگی نسخه‌های خطی. عوامل متعددی از جمله رخدادهای سیاسی، تعصب‌های مذهبی و انتقال نسخه‌های خطی از طریق مهاجران و یا استعمارگران از طرفی باعث از بین رفتن تعدادی از این نسخه‌های خطی میشه و از طرف دیگه باعث میشه نسخه‌های خطی تولید جهان اسلام در سراسر کشورهای مختلف و مخصوصاً کشورهای غربی و کتابخانه‌ها و موزه‌های در انگلیس و فرانسه و کنگره آمریکا سر در بیاره و باعث فخر و مباهاتشون بشه. به عنوان نمونه تعدادی از کتابخانه‌های شبه قاره که انباشته از نسخه‌های خطی فارسی بود توسط نظامیان انگلیسی و یا اعضای کمپانی هند شرقی توهی شد و به غرب برده شد. The repression of the manuscripts, various factors such as political events, religious prejudices, transmission of copies by immigrants or colonizers, on the one hand, led to the destruction of some of this valuable heritage, and on the other hand, due to it, the manuscripts were found out in libraries of Western countries, such as the libraries and museums of Britain, France, and the US Congress, and become a source of proudness for them. For example, a number of subcontinent libraries filled with Persian manuscripts were emptied by the British military or the members of the East India Company. The next subtitle, Training of Manuscript Expert. تربیت نسخه شناس. با توجه به انبوهی نسخه‌های خطی که در سرزمین ایران و پاکستان در سالیان گذشته متخصصان و کارشناسان خبره‌ای در موضوع نسخه شناسی در این مناطق با شیوه استاد شاگردی نخست تربیت میشه و در دهه‌های گذشته در جمهوری اسلامی ایران رشته کارشناسی ارشد نسخه شناسی در دانشگاه راه اندازی شده و به تربیت کارشناسان و متخصصان میپردازه و با توجه به پراکندگی نسخه‌های خطی فارسی و عربی و اردو در کشورهای مختلف دنیا ضرورت داره تا با تحقیق علمی و تدوین مباحث مرتبط با نسخه‌های خطی کارشناسان متخصص تربیت بشن و برای آینده در این مسیر گام بردارن. Training of manuscript expert. In view of large number of manuscripts in Iran and Pakistan, specialists and experts in the field of manuscripts in these areas have been trained as teacher and student during last years. Today, by establishment of master's degree programs in some universities of the Islamic Republic of Iran in recent decades, special attention has been paid to the training of academic experts and transcriptologists. Due to the dispersion of Persian, Arabic, and language manuscripts in the different countries of the world, it is necessary to train specialized experts in universities by conducting scientific research and compiling important issues related to the manuscripts so that they can help out to introduce unlisted manuscripts as soon as possible and in better way. The next subtitle, Introduction and Identification of Manuscript. معرفی و شناسایی نسخه‌های خطی. نسخه‌های خطی یکی از بهترین مشخصه ها برای معرفی اصالت پیشینه فرهنگ کشورها در دنیاست و هر چی زمان میگذره سندیت و صحت نوشته های نسخه خطی به ویژه در حوزه علوم مختلف بیشتر اثبات میشه. اطلاع رسانی در این حوزه برای عموم مردم و محققان و داشتن شناخت اولیه از نسخه خطی ضروریه. بنابراین فهرست نگاری نسخ خطی اگرچه سخت و طاقت فرساست اما امری ضروری است. Introduction and identification of manuscripts. The accuracy of manuscripts is one of the best characteristics to introduce the originality of the cultural background of countries in the world.
As with the passage of time, the authenticity of manuscripts, particularly in the field of various sciences, further proves. Accordingly, information in this area is essential for the general public and having a basic knowledge of manuscripts. The last subtitle, Common Catalog of the Manuscripts. عنوان فرعی بعدی فهرستگان نسخه‌های خطی. با توجه به پراکندگی نسخه‌های خطی در کتابخانه‌های کشورهای مختلف در عصر حاضر، جستجوی نسخه‌های یک کتاب خطی و نسخه‌جویی و نسخه‌یابی برای محقق و مصحح و کارشناس نسخه خطی امر مشکلیه و میشه دریافت که تهیه فهرستگان برای نسخه‌های خطی موجود در هر کشور و تهیه فهرست مشترک نسخه‌های خطی ایران با مناطقی همچون پاکستان، هند تا چند اندازه از اهمیت برخورداره و از چندین دهه قبل تعدادی از اساتید و نسخه شناسان در ایران و پاکستان به اهمیت تهیه فهرستان پی بردن و تلاش‌های زیادی به کار بردن، از جمله در پاکستان تلاش‌هایی که در این جهت شد و پیشگام بودن در این جهت فهرست مشترک نسخه‌های خطی پاکستان اثر 14 جلدی استاد احمد منزوی، راهنمای فهرست مشترک نسخه‌های خطی پاکستان توسط خانم دکتر انجم حمید و فهرست نسخه‌های خطی پاکستان تالیف استاد عارف نوشاهی در 4 جلد. A common catalog of the manuscripts. Due to the scattering of manuscripts in the libraries of different countries in the present age, it is difficult for researchers and proofreaders and manuscript experts to revise and find manuscripts in a manuscript. Preparing catalogs for manuscripts available in each country and preparing a joint list of Iranian manuscripts with regions such as Pakistan, India, or Central Asian countries, or Turkey and European countries is highly important. For several decades, a number of professors and bibliographers in Iran and Pakistan have realized the importance of compiling catalogs and have made efforts in this field, including the efforts made in Pakistan or joint list of Persian manuscripts of Pakistan consists of 14 thematic volumes to introduce Persian manuscripts in Pakistani libraries was written by the living memory of Professor Ahmad Manzavi. Second, Guide to the Joint List of Pakistani Manuscripts by Anjam Hamid, published in 1988 at the Persian Iranian Research Center. Third, Catalog of Pakistani Manuscripts, written by Professor Ahmad Nushai in 4 volumes, was published in Institute and written by the Heritage in Iran in 2017, and is considered as a supplement to the joint list of Pakistani manuscripts by the Ahmad Manzavi. The last, my subtitle is Organizing of Manuscript Collection. ساماندهی مجموعه‌های نسخ خطی. مباحث عمده‌ای که در فرایند ساماندهی مجموعه‌های نسخه‌های خطی مورد لحاظ قرار می‌گیره به لحاظ ما کارشناسان عبارتن از 1. حفاظت و نگهداری اونها، 2. فهرست‌نویسی و اطلاع رسانی و 3. تهیه نسخه‌های عکسی و میکروفیلم و اسکن اونها به عنوان نسخه‌های پشتیبان و 4. راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال. Organizing manuscript collection. The main issues that should be considered in the process of organizing manuscripts collections are: 1. Protection and maintenance; 2. Catalog and information; 3. Preparing photocopies and microfilms and scanning them; 4. Setting up a digital library. یه چند تا پیشنهاد هم دارم. ساجشن تلاش‌های مشترک زیر لازم بین کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین مرکز نگهداری نسخ خطی در کشور و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان انجام بشه. چند تا پیشنهاد دارم کارهایی که میتونه مشترک انجام بشه. 1.
طراحی و تدوین فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی ایران و پاکستان. 2. طراحی پایگاه منطقه‌ای نسخ خطی اسلامی که اطلاعات کتاب شناختی نسخه خطی فارسی، عربی، اردو و ترکی موجود در کتابخانه‌ها و مراکز نسخه خطی ایران و پاکستان در اون پایگاه الکترونیک ثبت بشه و آخر هم طراحی و ایجاد کتابخانه خطی دیجیتال منطقه‌ای با مشارکت ایران و پاکستان. Suggestions. The following joint efforts should be made between the National Library of Iran as the largest archive for the preservation of manuscripts in Iran and the Persian Research Center of Iran and Pakistan. First, designing and compiling a joint list of Persian manuscripts of Iran and Pakistan. 2, designing a regional database of Islamic manuscripts by taking the bibliographic information of Persian, Arabic, Urdu, and Turkish manuscripts available in libraries and manuscript storage centers in Iran and Pakistan. 4, to design and create a regional digital online library with the participation of Iran and Pakistan. آخرین کلام یکی از ریشه های درخت عمیق درخت دوستی ایران و پاکستان نسخه های خطی است. این ریشه عمیق زنده و پاینده باد. Lastly, one of the deep roots of friendship and brotherhood with Iran and Pakistan are the manuscripts. Long live manuscripts and friendship of Iran and Pakistan. متشکرم. Thank you. Thank you so much, Dr. Azimi. Our last and final speaker for today is Dr. Muzaffar Ali Kashmiri, who's a professor of the Persian language at the Islamic University. I don't want to rush you, but we do have an exhibition downstairs, and I think the audience is waiting for that in a high key. So if you could, shorten your remarks, I'd be grateful. Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. بله. به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم را از قفی خاک. جناب آقای حسینی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای احسان قضایی رایزن محترم رایزنی فرهنگی ایران در اسلام آباد، خانم آمنه، سفرا، کبرا، استادان گرامی قدر و حضار ارجمند، السلام علیکم. بنده برای برگزاری جشن 50مین سالگرد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در خدمت جناب آقای حسینی، جناب احسان خضایی و جمعی دوستانی که در این جلسه شرکت دارند به این مناسبت تبریک عرض می‌کنم. جناب آقای احسان خضایی، با اجازه جناب عالی اگر شما اجازه می‌فرمایید، شما خیلی نکات درباره مرکز تحقیقات را ارائه فرمودید. البته به نوبت بنده من اون نکاتی یا همون نکاتی که شما ارائه کردی به زبان اردو ارائه کنم تا دوستان بیشتر آشنا بشوند. आज की जलसे का उन्वान जो है नहायत खूबसूरत उन्वान है, दरख्त दोस्ती। और जो ही मैंने इसका उन्वान पढ़ा तो मुझे हाफिज शिराजी की याद आ गई। हाफिज शिराजी ने एक खूबसूरत गज़ल जो है जो कही, उसका मतलब है दरख्त दोस्ती बेनिशान के काँव में दिल बेबार औरत,
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن کہ رنج بھی شمار آرد. حافظ نے کیا خوب کہا کہ آپ کو دوستی کے درخت جو ہیں وہ کاشت کرنے چاہیے کیونکہ اس سے بہت میٹھا پھل ملتا ہے، لیکن دشمنی کا پودا جہاں بھی دیکھیں آپ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں کیوں اس سے رنج و الم میں اضافہ ہوتا ہے. آج کے عنوان جو ہے در حقیقت مرکز تحقیقات پاکستان اور ایران جو ہے یہ وہی دوستی کا درخت ہے جو آج سے 50 سال پہلے جو ہے وہ کاشت کیا گیا اور آج وہ 50 سالہ ہے. در حقیقت یہ 2021 میں 50 سالہ ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو بھی حالات ہوئے ان کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم آج اس اہم جشن کو جشن سالگرد طلائی ماتین میتویں بگیم داریم برگزار میکنیم. مرکز تحقیقات 23 اکتوبر سن 1971 میں جو ہے یہ راولپنڈی میں تاسیس کیا گیا اور ایران اور پاکستان میں ایک معاہدے کے تحت جو ہے یہ دونوں ملکوں میں ثقافت، سیاست، ادب اور بہت سارے دوسرے جو موضوعات ہیں اس کی ترویج کے لیے جو ہے یہ مرکز جو ہے وہ قائم کیا گیا. تقریباً 3 سال یہ مرکز جو ہے یہ راولپنڈی میں کام کرتا رہا. اس کے بعد سن 1975 میں یہ اسلام آباد میں آ گیا. میری جو معنوی اور ظاہری وابستگی ہے مرکز تحقیقات کے ساتھ یہ گزشتہ 20 سال سے ہے. میں 20 سال سے جو ہے حال یہی تھا کہ جو ہی چھٹی کا دن ہوتا تھا تو میری گاڑی کا رخ جو ہے وہ مرکز تحقیقات کی بلڈنگ کی طرف ہو جاتا تھا اور تقریباً آدھا دن وہاں گزرتا تھا. تو یہ ہے کہ میں اب چونکہ مجھے یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ وقت بہت کم ہے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میں صرف چند اشعار کے ساتھ جو ہے یہ اپنی گزارش کو جو ہے وہ ختم کروں گا. سرکار خانم نے ابھی ذکر کیا تھا جناب حداد عادل کا، تو میں چاہوں گا کہ میں ایک قطعہ جو ہے جو کہ سرودی از جناب حداد عادل هست اینجا بسرایم. یہ ایک قطعہ ہے جو کہ حداد عادل صاحب نے کہا پاکستان کے بارے میں، ملت پاکستان کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں، زبان فارسی کے بارے میں. آفرین بر خلق پاکستان که از اقبال خویش چشمه اندیشه دارد که خوش زاینده است. چون حدیث عشق را پارسی باید سرود جامعه شعر دری بر شعر اقبال زیبنده است. و مرگ را در حضرت اقبال هرگز راه نیست تا زبان فارسی زنده است او هم زنده است. و در آخر بیت آخر تا جهان باقی است تا خورشید و مه تابنده است. تا جهان باقی است تا خورشید و مه تابنده است. بین ایران پاکستان دوستی پاینده است. سلام علیکم. Thank you, Kashmiri Saab, and my apologies, but I have so many people to entertain. So I think we have 5 minutes for an open floor. If Ambassador Durrani would like to make a comment or remark, you're more than welcome to. The floor is open. Ji, pehle, I think let me just, because he's played such an important role in the relationship, I think, haan ji. Well, thank you, Amna. In fact,
whatever Ambassador Rifat Masood has said reflects whatever you would have expected me to say here this afternoon, and really it's a pleasure to be part of this meeting, roundtable, and it was quite a learning for me with regard to the manuscripts which are being preserved. I congratulate the center, and I also congratulate you, Institute of Strategic Studies, for taking this initiative and taking it forward. I think there are other speakers. I do interact more frequently with our friends, our brothers and sisters in Iran. So I think this floor should be given to others who may not have so much interaction. Thank you so much. Thank you. Ji, please go. Syed Faisal Kazmi here. I'm ex-diplomatic coordinator with Chief Minister Punjab for Youth Affairs and a passionate traveler as well. So I've been to Iran as a traveler, and I do have lots of friends there. What I experience that even we are neighbors, both people from either side, they don't really know each other. Like I just interact with a girl there in Tehran, and she asked me a question which really, she said, is there any nice places to see in Pakistan? It was back to 2016. I've been there as a traveler. So this is something, I would just suggest, Honorable Ambassador, I attended hundreds of seminars, conferences, and everything. But if the people, they don't interact with each other as more as the upper, the powerful guys, they can do something. So nothing can do, So I have a suggestion that the tourism between the two countries, it should increase first. When the people will interact with each other, so everything will, they just go with the flow. They know each other. I have like friends. One of my two friends, they are coming next month in Pakistan from Tehran, a couple. They are also a traveler. But the other side, it's been 2 weeks. They already applied the visa. I sent them the invitation, and still they are waiting. So interaction of the people, it should be on the priority. Yeah, I think that's something Ambassador Masood talked about. Ambassadors. Yes. Thank you. If you want to. Yes, I think it's very important point you mentioned, and we are doing our best really to increase people-to-people contact. We are making some facilitation for issuing visa, and we need more propaganda about both countries, because as you mentioned, we have many nice places here in Pakistan, especially northern cities of Pakistan, and the people of Iran do not know anything about that. So we think that on the ground of cultural and linguistic and tourism, we have to promote. We have many Pakistani people to travel to Iran, but only for ziyarah. We have to expand it to the other field of tourism, health tourism, and many attractions in Iran you can find. And inshallah, we will do our best to promote this relation in the tourism field. Please, sure. I'm Dr. Abdul Basit from Allama Iqbal Open University. First of all, I congratulate Institute of Strategic Studies and Embassy of Iran for this wonderful celebration. My suggestion here is that more academic relationship is required to strengthen this Darakht-e Dosti. And for that, basically, I'm a social scientist and my discipline is history. So in Pakistani universities, we have
departments who are dealing with the different courses as a whole on Middle East or region or something like that. So I representing my university, Allama Iqbal Open University. Iqbal is a mutual heritage for us. So I suggest to Honorable Ambassador that there must be more MOUs with the academic seat of learnings here, an exchange of students and teachers, which could enhance people-to-people relationship. And I intend myself to write a course on Iranian history. In that regard, I also want to have some interaction with Iranian scholars and historians over there. Thank you very much. Thank you. Yes, sure. Thank you, Ambassador. It is a very good event today. We learn too much from audience, from speakers and you. In my view, there is indeed a requirement that the increase in arts and culture between two countries is very essential to eradicate the tourism, it's shortcomings and to eradicate the intolerance between the society. And I suggest that it is a need of the hour that arts and culture must be, our taste will go Iran and Iran will come to Pakistan. And it is will make a cement between peoples of Pakistan and Iran. Thank you very much. Thank you. Thank you, ladies and if it's very important, then please go ahead. Otherwise, all right. Okay. Thank you, ladies and gentlemen. So before I conclude, I would like to hand over the floor to the Chairman, Board of Governors, Ambassador Khalid Mahmood, for his concluding remarks. And for those who don't know Khalid Mahmood, he served as our ambassador to Iran. Ambassador, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Sayyid Muhammad Ali Hussaini, Amna Khan, distinguished guests here. I was really struck by the metaphor used here to describe Pak-Iran relationship, Darakht-e Dosti. Indeed, the Darakht of Pak-Iran friendship has very deep roots, and the tree has been blossoming, and it has remained unaffected by any changes which have taken place domestically in our two countries or regional or international developments. Of course, in this, the Farsi language has played a very important role. Other speakers have touched upon that aspect. I will just give you a few of my personal experiences showing the strength of this Darakht-e Dosti. See, I had the honor of being served as ambassador of Pakistan to China, Iran, and Saudi Arabia and Iraq. So when somebody asked me, a journalist, you have been to these countries, which is the closest or the dearest friend of Pakistan? I said, when I was in China, I was among friendly people who had very friendly feelings towards Pakistan, but I was a foreigner there. When I went to Saudi Arabia, very Islamic ties, brotherly ties, but still I found myself to be an outsider, in the society. But when I went to Iran, I found there that it was as if you are back in the family, You are among friendship there, brotherhood there, also the culture, similar,
So another example of this strength of this brotherhood is, you see, on most important issue, which Pakistan's foreign policy, Kashmir. So on this subject, from time and again, Iran has extended support to Pakistan's position, or to support to the right of self-determination of the people of Kashmir, right from the top level, from the Rahbar, even, many statements to that effect. Then on the nuclear program, we have shown solidarity for each other. When on the Iranian nuclear program in the International Atomic Energy Agency, decision was taken to send the case to Security Council, Pakistan opposed it. India supported that, that this matter be referred to the Security Council. Then, even on the Afghanistan situation, of course, when the Taliban were in power earlier, we were on the opposing sides. And, but even then, our ties did not suffer. I recall my meeting with President Rafsanjani at that time. He said, Mr. Ambassador, what we are fighting over? This wasteland, Afghanistan, this is a passing phase. This thing is a passing phase. And that our relationship is more important. And that has proven now that how our policy have again now coalesced, on Afghanistan. See, during the Iran-Iraq war, I was ambassador to Iraq. And the declaratory policy was that we are neutral, between two brotherly countries, the war with each other. So when I was leaving Iraq, I called on then the foreign minister of Iraq, Mr. Darakht Aziz. So I paraded the same official line that we are neutral. He said, Mr. Ambassador, we know what you are doing. You were supporting Iran. You see, so, I mean, so, this all shows how strong this Darakht-e Dosti between Pakistan and Iran is, despite all the problems, despite ups and downs, the fundamental relationship is very strong. And I really commend the proposals which have been made from the floor, that the cultural linkages, which are already there, we should put more emphasis, focus on those, and try to further strengthen those ties. So I think this has been a very useful get-together, and on a very important subject. And we commend also the work which is being done to preserve the old manuscripts. I think this is a great asset which we should protect and value. Thank you very much. Thanks all of you for attending this meeting. Thank you so much, Ambassador Khalid Mahmood. So ladies and gentlemen, this brings us to the end of today's roundtable. Once again, let me just express my profound gratitude to His Excellency Ambassador Hosseini, of course, to Mr. Khazai for all the effort that he's put in, to Ambassador Rifat Masood, to Dr. Habibullah Azmi for joining us from Iran, Mrs. Razia Akbar, as well as Mr. Muzaffar Kashmiri, and of course, the audience. Thank you so much. And please join us for high tea as well as the exhibition downstairs. Thank you. Thank you.